Hello, good morning, my dear students. My name is Lakshmi Narayana. This is LN brand of chemistry. This is an isomerism lecture number 7 we are going to discuss. That is isomerism, geometrical isomerism in cycloalkenes, then allenes, Spiro compounds, biphenyl compounds. Sir, one by one, is that exhibit geometrical isomerism or not? We have to check it. Sir, how it is exhibit the geometrical isomerism also we have to discuss in this topic. Sir, first we are going to discuss about the geometrical isomerism in the cycloalkanes. So, in the cycloalkanes, geometrical isomerism is that exhibit or not, we have to check it. So, before going to that, to exhibit the geometrical isomerism, some conditions, certain conditions I told, right? Sir, geometrical isomerism. To exhibit geometrical isomerism, certain conditions I told. Condition number one is restricted rotation is the main condition. Restricted rotation. So number two condition, sir, each atom, either carbon or nitrogen, each atom should contain two different atoms. Then third condition, all should be present in the planar. When it is planar state, then areal distance we call areal distance of identical groups should be differ. Identical groups should be differ. Identical groups, areal distance of identical groups are differ. Identical groups are differ. That's what I told. Sir, for example, these conditions, if it is apply for the alkenes first, then we'll see one of the examples, C double bond C. So in the previous lecture, we have seen already geometrical isomerism in alkenes. That is lecture number 6 we are seen. So now, in case if you see in this molecule CH3, bond of CH3, then H. Look at first condition, restricted rotation. Sir, I told that in between carbon double bond is there, restricted rotation is possible. In between the carbon nitrogen double bond is there, restricted rotation is possible. Then in between the carbon oxygen restricted rotation is there, then double bond is possible. Then one more I told, when cyclic compounds are possible, also restricted rotation is possible. Clear, my dear students? Right. So look at now in this molecule, sir, first condition restricted rotation is possible. Then second condition that is, sir, each atom must be different. Each carbon atom must be two different groups, right? Yes. Then one more, axial distance, the third one we have to see, that is areal distance of identical groups should be differ. Areal distance we call. Look at. So this is identical groups. In between the distance is just assume it L1 here. Then from here to here the L2, take it as. Sir, here L2 is greater than that of L1. So areal distance of two identical groups differ. That's what these three conditions are. In the cycloalkanes, all these three conditions in the cycloalkanes, is that exhibit or not? We have to see. So in the cycloalkanes, geometrical isomerism is that exhibit. First we are taking in the cycloalkanes. So first one, cycloalkanes. So in that first one we are taking 1,2 dimethyl cyclopropane.
cyclopropane, 1 comma 2 dimethyl cyclopropane. So look at, so this is the compound cyclopropane. So then, sir, here in case if you take then H, then CH3, then CH3. Sir, both identical groups are present one side, right? So this is cis form. Then in case identical groups, sir, away from each other like this. CH3, then CH3. So like this. Then we call it as a transform. Sir, see, all these conditions are followed or not? Sir, what are those conditions? Condition number 1, restricted rotation. Yes. Sir, in the cycloalkanes, restricted rotation is possible. Yes, both cycloalkanes are restricted rotation possible. Then second condition, I told that, sir, axial distance in between them. Sir, of course, each carbon atom two different. Each atom, two different groups. Two different groups are there, right? So then third condition, sir, aerial distance between them, sir, unequal or different. So here axial distance, in case if you take from here to there, so this is taken as L1, from here to there this is taken as L2. So L2 is greater than that of L1. So what I told, sir, aerial distance of identical groups also differ. Sir, one of the point you have to remember, in the substituted cycloalkanes will show geometrical isomerism if any two sp3 hybridized carbon atoms having different groups at any positions. So note that statement. In cycloalkanes, that is substituted cycloalkanes. Substituted cycloalkanes exhibit geometrical isomerism if any two positions, if any two carbon atoms, if any two sp3 carbon atoms contain different groups, when it is contained two different groups that can be exhibit geometrical isomerism. This is very important, you have to remember that. Substituted cycloalkanes. Sir, if any two sp3 hybridized carbon atoms contain two different groups at any position, that will be possible. Sir, here we have seen one of the example, that is 1 comma 2 dimethyl cyclopropane. Sir, second example we'll see. Second example, that is 1 comma 2 dichloro or dimethyl cyclobutane. 1 comma 2 dimethyl cyclobutane. So look at cyclobutane we are taking. Then 1 comma 2 positions. Sir, methyl group here, then methyl group here, then H, then H. Restricted rotation is possible, first condition.
So then aerial distance between them, this is cis form, we know cis form. Why cis form? We call it as identical groups are same side of the double bond, same side of will be there. Then here, so look at, so these are the positions. Then CH3, then CH3, sir H, then H. Sir, identical groups are away from each other. Then L2, the distance, this is transform. Then L2 is greater than that of L1. Sir, aerial distance are both differ. Sir, in case same conditions, in case if you take for 1,3 dimethyl, 1,3 dimethyl cyclobutane. So look at 1,3 cyclobutane if you take. So this is the third position. Sir, CH3, then H, CH3, then H. This is we are calling cis form. Then one more, look at, sir, 1, third positions, right? CH3, then CH3, then H, then H. This is transform. Sir, remember my dear students, when CH3, sir, both are same side is there, distance in between them very less. Then when they are away from each other, aerial distance is greater. So L2 is greater than L1. So radial distance is different. Then restricted rotation is possible. Then each carbon is sp3 hybridized carbon. Any two sp3 hybridized carbon atoms containing two different groups, two different groups are there, that can be exhibited. Sir, here previous దీనికంటే ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం సార్. 1,2 డైమిథైల్ సైక్లోప్రొపేన్. సార్ ఇలాగే రిప్రజెంట్ చేసాం దాన్ని కూడా. సార్ అలాగే రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. సో లుక్ ఎట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వి ఆర్ టేకింగ్. సార్ ఇలా CH3 అంటే దీన్ని డాష్ వెడ్జ్ లైన్ డాష్. సార్ వెడ్జ్ అంటాం దీన్ని, వెడ్జ్ then dash, wedge dash. Sir, even here also dash, then wedge, CH3. Sir, wedge line it is representing solid line we are representing. A dot line like dash line it is representing. Sir, wedge line whenever you see it is near to the observer. Sir, for example for that particular carbon, one is front, one is back, like this. Sir, wherever we are looking, sir, in front of the observer whatever it will be there, that we are representing with a wedge line. Sir, away from the observer, that is dash line. So wedge dash lines also we can represent not only like this. Sir, దీన్ని కూడా అలాగే రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. Sir, for example it will be there like this, cyclobutane. Sir, 1,2 పొజిషన్స్ తీసుకుంటే 1,2 పొజిషన్స్. సర్ ఇక్కడ CH3 ఉంది, దెన్ ఇక్కడ సర్ H ఉన్నది, దెన్ ఇక్కడ CH3 ఉంది, దెన్ ఇక్కడ H. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సర్, డాష్ లైన్ కనుక రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆటమ్, దట్ పర్టికులర్ ఆటమ్ అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్. సర్, వెడ్జ్ లైన్ కనుక రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నియర్ టు ద అబ్జర్వర్. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్. సో is that cis form or transform? Sir, both are one side will be there, both are near to the observer will be there. So that's what is a cis form. Then even this is also cis form. Then transform రాయాలంటే sir, one methyl group wedge line, sir, one more methyl group, for example, so like this. Sir, ఇక్కడ H ని రిప్రజెంట్ చేసి ఇక్కడ CH3 ని కనుక రిప్రజెంట్ చేస్తే దెన్ ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది.
That's what. Clear? So, geometrical isomerism in cyclobutane at 1, 2 position or 1, 3 position. In case cyclohexane, if you see. Cyclohexane, if you see. So all these conditions should be followed. So that's what I kept like that itself. The conditions follow avali. Sir, example number 4, that is 1, 2 cyclo 1, 2 dimethyl cyclohexane. Dimethyl cyclohexane, 1, 2 dimethyl cyclohexane. So look at cyclohexane structure will be there like this. Sir, 1, 2 positions means at this position and this position. CH3, then H, then CH3, then H. So this is cis form. Cis form. Then transform if you see. Transform if you see. Sir, CH3, then CH3, opposite side. Opposite side will be there. This is transform. All these conditions are following or not? Yes, following. One is restricted rotation. In the cyclic compounds, restricted rotation is possible. Then second one, each carbon atom, two different groups should be present. So look at CH3H, CH3H, two different groups is there or not? Yes, two different groups are there. Then axial distance, when they are one side will be there, this is near L1, this is away L2. So again, aerial distance is greater for trans compound than that of cis compound. That you have to remember. Yes. Then one more. So that is 1, 3 dimethyl cyclohexane if you take. Cyclohexane. So look at cyclohexane. Cyclohexane 1, 3 positions. Sir, CH3, then H, then CH3, then H. 1, 3 positions. Then even here also. CH3, then H, then CH3, then H, like this. Sir, both are cis form, right? Sir, CH3 here, then H here if you take H. Then this is cis form, this is transform. All conditions are follows. Then one more example if you take, that is 1, 4 dimethyl cyclohexane if you take 1, 4 dimethyl cyclohexane. So look at, this is at first position and fourth position. Sir, methyl groups one side will be there, then we call it as cis form. Then one more. Sir, away from each other, CH3, then CH3, then H, then H. This is transform, my dear students. So look at even aerial distance in between them. Sir, L2 is greater than that of L1. That's what I told. Okay, right. So look at next compounds we'll see in the cycloalkanes itself. Yes, look at my dear students, these two also cycloalkanes. Sir, first compound, in case if you see this compound. Sir, here it is sp3 hybridized carbon, right? Then here it is sp2 hybridized carbon. Sir, in the cycloalkanes, substituted cycloalkanes, to exhibit the geometrical isomerism, if any two sp3 hybridized carbons, containing two different groups, then only it can exhibit. Sir, here sp2 undi, ikkada sp3 undi, so it does not exhibit the geometrical isomerism. Sir, mari ee conditions daggara sir idi kuda exhibit cheyadu. Enduku?
Sir, for this carbon atom, two same groups, same atoms are attached, then do not show geometrical isomerism. Do not show geometrical isomerism. Remember, even such type of compounds also they will ask in the examination. So that's what, note it both. Then here second one, look at. Sir, is that exhibit geometrical isomerism? This is sp3 hybridized carbon, right? Then this is sp2 hybridized carbon. I told that the previous sp3 sp2 ఇలా ఉంటే exhibit చేయదు. But it can exhibit the geometrical isomerism. Not inside the ring. It is outside the ring. It can exhibit the geometrical isomerism. Ela. So look at a carbon atom. The double bond is there. Then for this carbon atom, one H is there. Then CH3 also is there, right? Yes. Then here, if you observe that here CH3 is there like this. Then here, so like this will be there. So two different groups these are. Even here also different groups. So this can exhibit geometrical isomerism. This geometrical isomerism possible avutundi. This geometrical isomerism possible avvadu. Do not show the geometrical isomerism. So this is about the cycloalkenes. In case if you see cycloalkenes, how the geometrical isomerism can exhibit, we'll see in the cycloalkenes. Cycloalkenes exhibit the geometrical isomerism or not, that we have to see. So note one of the points very important for the cycloalkenes. Second one, what I told, cycloalkenes is that exhibit geometrical isomerism or not. For example, if you take cyclohexane, hexene, double bond is there, H is there, H is there. Double bond is there, H is there, of course H is there. Sir, two identical groups, one side will be there, then this is cis form. Cis form. But trans form does not exist. Why? Restricted rotation in the ring and restricted rotation in the double bond, it cannot exist. So trans form exists avadu. Trans form exists avadu. So remember for the cycloalkenes, sir, one of the most important point, that is in cycloalkenes, geometrical isomerism do not exhibit till 7-membered cycloalkenes. Till 7-membered cycloalkenes do not exist. Then after it will be possible. Till 7-membered alkenes it won't possible. Because what is the reason? Because what I told, transform do not exist. Transform do not exist. Transform avvadu. Andukosmane. Sir, more than 7-membered cyclic rings, it can possible? Yes, possible. For example, in case if you take, so this is one of the cyclic compound. Sir, how many carbons are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-membered. So here double bond is there in case. Double bond is there. Then cis form possible or not? Yes, cis form possible. The same ring, then position of the double bond if it is changed. Position of the double bond if it is changed. Position of the double bond if it is changed. So look at, in case double bond, it will be present here. It will be present here. Then transform. Transform. Sir, one is this side will be there, one is this side will be there. It is a transform is possible, right? Transform. This is cis form is possible. Cis form, transform, both are possible. When
when 7-membered ring after, 7-membered ring after, it will be possible. See, look at some other examples for this. A 6-membered ring is there, cycloalkene only. 6-membered ring is there. Sir, in case here methyl groups are there, CH3, then H, then CH3, then H, then H. Sir, ఈ పొజిషన్లో సిస్ ఫామ్ మాత్రమే ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎగ్జిబిట్ చేయదు. అంటే ఈ కాంపౌండ్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేయదు. బట్ ఈ పొజిషన్స్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ సైక్లోఆల్కేన్స్. ప్రీవియస్ వి ఆర్ సీయింగ్ 2 sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ ఆటమ్స్, రెండు కూడా sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్స్. కండిషన్స్ ఫాలో అవుతున్నాయి. రెండు కార్బన్స్ 2 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయినాయి, 2 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయినాయి. రైట్, రెస్ట్రిక్టెడ్ రొటేషన్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. సో దట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ సిస్ ట్రాన్స్. ఇది సిస్ ఫామ్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం. సిస్ ఫామ్, దెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎలా రాయొచ్చు? సో డబుల్ బాండ్ యాజ్ యూజువల్, దెన్ CH3, then CH3, then H, then H. This is a transform. Transform can be exhibited. Clear? Then, sir, one more compound. In case if you take 8-membered ring like this, 8-membered ring, ఇలా తీసుకుని 8-membered, 8-membered ring లో డబుల్ బాండ్ ఉంది. డబుల్ బాండ్ ఉంటే సిస్ ట్రాన్స్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం పాసిబుల్. ఎందుకు? Sir, in the cycloalkenes, geometrical isomerism do not exhibit till 7-membered cycloalkane. After cycloalkenes, it can exhibit. Yes. So, ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం. సార్ అదే పొజిషన్లో ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ ఒకటి CH3 తీసుకున్నాం. CH3 is attached to there. Then here CH double bond CH2 is attached to there. సార్ ఈ పొజిషన్లో sp3 hybridized carbon atom, 2 different groups are there. సో ఇది జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది, ఇది జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది. సో వీ కెన్ సే దట్ స్టీరియో సెంటర్స్ వి కాల్ స్టీరియో సెంటర్స్ ఆర్ 2. స్టీరియో ఐసోమర్ని ఎగ్జిబిట్ చేసే సెంటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 2. సో దిస్ ఈజ్ 1. సార్ బోత్, ఈవెన్ దిస్ అండ్ దిస్ బోత్ వి కాల్ ఇట్స్ 1, దెన్ దిస్ ఈజ్ 2. సో స్టీరియో ఐసోమెరిజంని ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది. దట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్. Then one more example, the same. So like this will be there. So here double bond is there. Then here CH, double bond CH2 is there. Then here CH, double bond CH bond CH3 is there. సరే, ఇక్కడ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ అవుతుందా? 8-membered రింగ్ కాబట్టి సిస్ ట్రాన్స్ రెండు ఎగ్జిబిట్ అవుతాయి కాబట్టి, so this can represent the geometrical isomerism. Even in this place, if you observe that C double bond C, then one is H, then one is CH3. So ఇటువైపు చూస్తే ఒకటి H, ఒకటి రింగ్ అటాచ్ అయింది. సో ఇది కూడా జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది. సో దెన్ స్టీరియో సెంటర్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? స్టీరియో సెంటర్స్ ఆర్ 2. ఎస్, ఇక్కడ స్టీరియో సెంటర్స్ 2. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్. Sir, that is another case how many geometrical isomerisms exhibit. So you have to remember, ikkada geometrical isomerism exhibit chestha undi, ikkada geometrical isomerism. This is about the cycloalkenes. So cycloalkenes lo 7-membered ring variki geometrical isomerism ni exhibit cheyadu. Then 7-membered ring after it can exhibit. Enduku reason enti? Sir, up to the 7-membered ring it won't exhibit transform. Cis form can be exist. Clear, my dear students? Right. Next, third one, in allenes, that is C3H4, allene nothing but. Sir, C double bond C bond. Sir, here in case if you take CH3, then H, then CH3, then H, like this will be there. Is that exhibit geometrical isomerism? Do not exhibit the geometrical isomerism. Sir, enduku restricted rotation undi kada? Yes, restricted rotation undi. 2 different groups unnai kada? Different groups unnai. Kaani, sir, aerial distance of the 2 groups should be same. 2 groups in this molecules are same. Cis form lo
ట్రాన్స్ఫామ్లో రెండిట్లోనూ సేమ్ ఉన్నాయి, అందుకోసమని దాన్ని సిస్ ట్రాన్స్ ఎగ్జిబిట్ చేయడం కుదరదు. సరే ఎందుకని? సో లుక్ ఎట్ ఇన్ కేస్ దిస్ మాలిక్యూల్ C double bond C, then here what is there? H is there, then CH3 is there. సరే ఇవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే జస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ వర్టికల్గా ఉన్నాయి, వర్టికల్గా ఉన్నాయి. సరే ఎగ్జాక్ట్ దిస్ ప్లేన్. దెన్ ఇటువైపు ఉన్నవి కార్బన్ యాటమ్స్. సరే ఏవైతే యాటమ్స్ ఉన్నాయో సరే ఈ యాటమ్స్ వర్టికల్గా లేవు, పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ ప్లేన్, ఈ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి ఇలా. సో లైక్ దిస్. ఈ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. సార్ అంటే సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ దిస్, సార్ ఇలా పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. సార్ ఒక ప్లేన్ ఏమో ఇలా ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా ఉంటే, సార్ ఈ ప్లేన్ ఏమో ఇలా ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా. సో పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. సార్ అంతే ఆల్ ఆటమ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ ప్లేన్. దట్ ఆల్రెడీ సీన్, వీఆర్ సీన్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఫర్ ద జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం. సో అన్ని ఆటమ్స్ ఒకే ప్లేన్లో లేకపోతే జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేయదు. ఇది హారిజెంటల్గా ఉంటే ఇది వర్టికల్గా ఉంది. సో డు నాట్ సోర్స్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం. సో మరి రిమైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C double bond C, then double bond C will be there. సరే ఇక్కడ H ఉంది, CH3 ఉంది, దెన్ ఇక్కడ H ఉంది, దెన్ CH3 ఉంది, రైట్. సరే ఇదేమో హారిజెంటల్ అనుకోండి, దెన్ ఇది వర్టికల్, ఇది హారిజెంటల్. ఇప్పుడు రెండు కూడా సేమ్ ప్లేన్లో ఉన్నాయి, హారిజెంటల్. వెన్ బోత్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్, source GI, geometrical isomerism is possible. Are you getting my point? Then in case one more compound, C double bond C, then double bond C, like this will be there. Then CH3, H, then CH3, then H, like this will be there. Sir, the horizontal, then vertical, horizontal, then vertical, horizontal. Sir, both ends horizontal. రెండు ఒకే ప్లేన్లో ఉన్నాయని మీనింగ్. సో రెండు ఒకే ప్లేన్లో ఉంటే సోర్స్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది. సరే ఏవైతే సేమ్ ప్లేన్లో లేవు, ఒకటి హారిజెంటల్ ఒకటి వర్టికల్ ఇలా ఉంటే, ఇలా ఉంటే జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజంని ఎగ్జిబిట్ చేయదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ C double bond C, double bond C. Look at that is HCH3, then HCH3 if you take. So horizontal, vertical, then horizontal, then one more take it here, double bond C, then HCH3 if you take, then vertical. Sir, horizontal, vertical two different ఉన్నప్పుడు do not show GI मतलब geometrical isomerism ని ఎగ్జిబిట్ చేయదు. So this is about in the alines. So next we have to discuss about Spiro compounds. Spiro compounds also almost same. సరే ఇలా స్పైరో కాంపౌండ్స్ ఎలా ఉంటాయి అసలు? స్పైరో కాంపౌండ్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ వాట్? స్పైరో కాంపౌండ్స్. సార్ స్పైరో కాంపౌండ్స్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజంని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయా? So that's what we have to see, that geometrical isomerism is exhibit or not. So spiro compounds ante ila untayi. So like this will be there. Sir, here sp3 hybridized carbon is there. It is attached with two different groups.
ఇక్కడ కూడా sp3 hybridized carbon కి 2 different groups attach. Is that exhibit geometrical isomerism or not? Sir, ఇది కూడా సేమ్. సర్ ఈ సైకిల్ ఒక ప్లేన్లో ఉంటే దెన్ ఈ సైకిల్ ఒక ప్లేన్లో ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. అంటే ఇది హారిజెంటల్గా ఉంటే ఇది వర్టికల్గా ఉంటుంది, దెన్ ఇది వర్టికల్గా ఉంటే ఇది హారిజెంటల్గా ఉంటుంది. సో అప్పుడు హారిజెంటల్ రైట్, బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్, రైట్. సో నౌ ఇట్ shows geometrical isomerism. సరే ఈ కాంపౌండ్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజంని ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది. సరే ఇది సిస్ఫామా ట్రాన్స్ఫామా? ఐడెంటికల్ గ్రూప్స్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సరే ఏరియల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ లార్జ్, సో ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫామ్. సరే సిస్ఫామ్ రాయాలంటే దీనికి సరే సేమ్, సరే ఈ గ్రూప్ ఇలా జస్ట్ చేంజ్ చేసేస్తే సిస్ఫామ్ అయిపోతుంది. సరే ఇప్పుడు సెకండ్ కాంపౌండ్ లుక్ ఎట్. సరే ఇక్కడ 2 గ్రూప్స్ తీసుకున్నాం. సో వన్ ఈజ్ హెచ్, వన్ ఈజ్ CH3, దెన్ వన్ ఈజ్ హెచ్, వన్ ఈజ్ CH3. సరే ఇది హారిజెంటల్గా ఉంది, ఇది వర్టికల్గా ఉంది, అంటే రెండు ఒకే ప్లేన్లో లేవు. సో లుక్ ఎట్, సరే ఇలా ఒకటి హారిజెంటల్గా ఉంటే ఒకటి వర్టికల్ ఇలా ఉంది. సో ఒకే ప్లేన్లో లేనప్పుడు do not shows geometrical isomerism. Do not shows geometrical isomerism, that you have to see in the alkanes. Yes, my dear students, look at, observe it carefully, all these compounds. Sir, in the examination such type of compounds they will give. Spiro compounds also. Is that exhibit geometrical isomerism or not? Like this. Then CH3, then Cl, then Cl, then CH3, like this will be there. Sir, how to observe these rings? ఒకటి హారిజెంటల్ అనుకుంటే ఒకటి వర్టికల్, హారిజెంటల్ దెన్ వర్టికల్, హారిజెంటల్. సో హారిజెంటల్ సేమ్ ప్లేన్లో ఉన్నాయి. సో సేమ్ ప్లేన్లో ఉంటే ఇట్ shows geometrical isomerism, that you have to observe. Okay, clear? So last biphenyl compounds. Last compound biphenyl compounds, just note it all of you. Then next compounds biphenyl compounds lo geometrical isomerism exhibit అవుతా ఉందా? Geometrical isomerism exhibit అవుతా. Yes. అసలు biphenyl compounds ఎలా ఉంటాయి? How the biphenyl compounds are there? Sir, biphenyl last compound, phenyl groups రెండు ఉన్నాయి. ఇది phenyl, this is attached with then phenyl, like this will be there. సరే ఇక్కడ CH3 ఉంది, దెన్ ఇక్కడ CH3 ఉంది, దెన్ ఇక్కడ H ఉంది, దెన్ ఇక్కడ H. ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనొచ్చు. సరే ఇక్కడ CH3 ఐడెంటికల్ గ్రూప్స్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. కానీ ఇది సిస్ ఫామ్ ని ఎగ్జిబిట్ చేయదు. ఎందుకు? సర్ వన్స్ if you take the cis form, of course on the board we can write the cis form, but originally thermodynamically it is not possible, because the large size of the groups beside with each other steric hindrance is possible. So transform do not exhibit geometrical isomerism. Then that means transform not exist, only cis form exist. Clear? Sorry, extremely sorry sir. cis form do not exist. This is not cis form, this is a transform. Extremely sorry. So this is transform, this is cis form. So cis form do not exist because large size of the groups when it is come near to each other, so they are going to repulsion in between them.
దాన్ని స్టీరిక్ హిండరెన్స్ అంటాం, స్టీరిక్ రిపల్షన్స్ అంటాం. సో దట్ ఇట్ విల్ బి షిఫ్ట్ లైక్ దిస్. సో అది రెండు దగ్గరికి రా. సో దట్స్ వాట్ ఇన్ ద బైఫినైల్ కాంపౌండ్స్ geometrical isomerism do not exist. Geometrical isomerism exist avvadu. Okay, thank you my dear students. So all the compounds that can exhibit geometrical isomerism or not, we are seen in the part 1 and part 2 videos, that is geometrical isomerism video number 6, isomerism video number 7, 2 videos we are seen. So look at, sir, observe it carefully. Thank you.